অ্যাভারেজের আমি প্রায় সব অনলি কোশ্চেন নাম্বার 15 যেটা আছে এটা সলিউশনে নেই, এটা একটু বেশি আর কি ডিস্টার্বেড হয়ে গেছে, এটা দরকার নেই করার। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটাকে আমরা ছেড়ে দেবো। কোশ্চেন নাম্বার 15 একটু হার্ড হয়ে গেছে বেশি, আমরা বাকিগুলো যেটা করবো সবার 15 পারে করবে, বাট 15টা দরকার নেই করার আপাতত। আমি এখান থেকে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আজকে ডিসকাস করে দিচ্ছি। এখানে খুব ভালো একটা অঙ্ক হচ্ছে এটা কোশ্চেন নাম্বার 17। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এক্সাম পারপাসে। এই কোশ্চেনটা আমরা একটুখানি দেখি কিভাবে হচ্ছে। The current age of a family of 5 members is 24. If the present age of the youngest member in the family is 8 years, what was the average age of the family member just before the birth of this youngest member? In case of average, always remember we should calculate the total age. Always we have to find the total before calculating the any calculation, because on average we don't calculate maximum time, or don't calculate the don't calculate the result on the average, because average is a mathematical data that have no practical sense. If someone says the average age of the family of 5 members, that is this 24 is not actually the family age of each family member, that is not actual data. It is not actual data. Average, if I don't consider this average, that means this 24 years is the age of each family member, but that is not true. Average means if I find the total age, then it has a value. So total is significant, total is true, but average is only a mathematical data that to help us to um, I make an idea about that what is the age of each family member. That is not actual data. So always means maximum time we have to find the total value. What is the total? দেখবে যে আমি যে সলিউশন পাঠিয়েছি, the all solution, at first we find the total value. Total means multiplying the number of quantities with the average. আমরা জানি how we find the total value. We have to multiplying the average value with the quantities. So there are also 5 family members, so total age of total age of the family is 24 into 8. So that means কত হবে? হ্যাঁ, কারণ ও সরি 8 নয় 5 হবে। 5 হবে স্যার, ঠিক স্যার 120 आंसर 120 years 120 years at the present when the family members is 5, but when the youngest member is not in the family, that means 8 year before. So 8 years before, the number of family member five minus 1 is equal to 4, because the youngest member is not present at that time, and the total age of the family
আচ্ছা কি করব আমরা 120 থেকে কত বাদ দেব? হোয়াট উই সাবট্রাক্ট ফ্রম 128 ইয়ার্স এগো? দিস ইজ দ্য মেন। বলো। At the total age of the family minus the youngest son by 4. হ্যাঁ, actually 8 years ago not only decrease the age of the youngest member but also decrease the 8 years from each family member. See that before 8 years, these 8 years not decrease for that only the youngest family member, these 8 years decrease for each family member. সবার বয়স কমবে 8 বছর করে। am I right? হয়ে যাচ্ছে? So we don't only subtract 8 years, we actually subtract 8 into 5 years. That is the decrease total. Is it clear? Why we multiply 5? Because 8 years ago, this is 8 years ago. This is 8 years ago. At 8 years ago, before 8 years, not only decrease 8 year for the younger family member, but this is the whole year, the total age of the family. So the total age will be decreased by 120 minus 40. So that means 80 years. So the average was 80 by 4 because the family member now 4. So 20 years. So is it clear? This is very important problem. বোঝা গেল? আচ্ছা এরপরে কোনটা করানো যায়? দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি বাবা, আমি এখান থেকে একটা কোশ্চেন কপি করে নিই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো। দেখে নাও, বুঝে নাও ভালো করে কি হলো। হ্যাঁ এরকম।
স্যার, হ্যাঁ স্যার আমি 11 এর অ্যানসারটা বলতে পারি? দাঁড়া এক সেকেন্ড আমি একটুখানি স্যার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়া বল কত হচ্ছে? কত স্যার এসছে? 20 আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক ঠিক কি জ্ঞানাঙ্কুর? স্যার আমারও। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। হ্যাঁ students make were incorrectly entered as 94 instead of 69. Due to this error, the average marks of the class got increased by 1.25. What is the number of students in the class? So you may do this by taking x, making an equation, or you may find it directly. How we make it directly? Because just subtract this number and divided by this average, you can find the total number of students. That is a shortcut method, because this is the average and this is the actual value that is increased. So the total increase number 94 minus 69, that is 25, and average increase number is equal to 1.25. So total number of student (25 by 1.25). That means 25 into 100 by 125, 20. Also I solved this question by forming equation and taking x. That is another way. But what is the concept in this solution? See that average is equal to total by number of quantities. Number of quantities. So number of quantities also number of quantity equal to total by average. Total by average. So if you divide total value by average, we get the number of quantities. Similarly, total values divided by the number of quantities, we get the average. Here I divide the total value by the average. Total by average. So that is why you get the number of quantities. This is a method, shortcut method actually, but a elaborate method is present in my solution. Solution আমি x ধরে করেছি. If someone understand that method, that is actually the logical method, হ্যাঁ এটার থেকে ওটা বেশি ক্লিয়ার হবে বোঝার জন্য, সেটা তোমরা দেখতে পারো। ঠিক আছে, এটা বোঝা গেছে যেটা এখানে করলাম। If someone comfortable in equation formation and solution, in that case they can follow the solution that already shared in my group. ঠিক আছে, but this is another way I discussed here.
তো টোটাল ভ্যালুকে অ্যাভারেজ দিয়ে ভাগ করলে নাম্বার অফ কোয়ান্টিটিস পাওয়া যায়, আবার অ্যাভারেজকে টোটালকে নাম্বার অফ কোয়ান্টিটিস দিয়ে ভাগ করলে অ্যাভারেজ পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ভাইস ভার্সা। মে আই মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন? This is a very good question. This is a very good question. This one and this one both. These two. The first question. A batsman in his 11th innings এটা 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 বোঝা গেছে তো আগেরটা? If anyone in doubt, then ask me the doubt, because I just moved to the next topic, because now we change the topic just fast. One to another topic, I go and one to another topic within a day. Day to day, I will change the topic. Average completed today and go to the unitary method. This question: a batsman in his 11th inning score 88 runs, thereby increasing his average score by 4. What is his average after 11th innings? So someone scored 88 runs in his 11th innings, and for this his average is increased by 4 runs. So average increase by 4 run means total increase how many runs? Then answer will be 48. Answer will be 48. এটা তুই করেছিস ওই জন্য তুই বলে দিলি, সেদিন অফলাইনে করেছিস তাই জন্য বলছিস। These also we may do without x, but here we follow the equation formation. হ্যাঁ, এটা করছি ইকুয়েশন ফরমেশন করে। এই কোশ্চেনটা 9 নাম্বার কোশ্চেন। অ্যানসার অফ ওকে, we follow by the equation দিয়ে করছি। we may follow without equationও করা যায়, বাট সেটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। আমরা ধরে নিচ্ছি what is his average after 11th innings, we take the let his average after 10th innings is x. So his total run is 10 into x, that is 10x. Average run x, so total run 10 innings এ 10x রান করেছে টোটাল। আফটার 11 innings his total run, what will be his total run? 10x plus 88. This is his total runs, because he scored 88 in his 11th innings. So this will be added with the total run. Now also, now the average after 11th innings is x plus 4.
কারণ এখানে এটাও বলা আছে 4 will be average score will be increased by 4 runs, so that is why x plus 4. So his total run after 11th innings is x plus 4 into 11. So we apply the distributive law 11x plus 44. So this is the total run. So I find the total run to different view. To different view. This is the first view. How we find the total run? Average total run after 10th innings. This is the average. Then I find total run after 10th innings, and then I add the extra run, that is 88. So this is the total run after 11th innings. Similarly, so the another view, we find the average of 11th innings, and then by multiplying 11 we get, so these two are equal. এই যে এইটা আর আগেরটা, এই দুটো কি হয়ে যাবে ইকুয়াল, সুতরাং so 10x plus 88 is equal to 11x plus 44. So 10x minus 11x is equal to 44 minus 88. So that is minus x is equal to minus 44. So x is equal to 44. তাহলে the average run after 10th innings is 44 plus, sorry, 44. তাহলে the average run after 11th innings is 44 plus how many they got extra 4 run, 44 plus 4, that is 48 run. হ্যাঁ পারো। অঙ্কন, raise your hand. অঙ্কন, Yes, sir. any doubt? No, sir. Do the next one. Raman has a certain average after 9 innings. In the 10th innings, he scored 100 runs, thereby increasing his average by similar question. মানে same to same question. Do it. এটা দেখতে পারিস কিনা করতে, এবং সেম টু সেম কোশ্চেন, the data is different, try to solve it.
28। 28 হচ্ছে। 28 না, একটু ভালো করে দেখ তো, 28 হবে না। Someone has 13 average after 9th innings. In the 10th innings, he scored 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. হ্যাঁ, স্যার একটু কোশ্চেন নোট করে দেখান। স্যার আচ্ছা 20, 28। 28. Okay, I do it. Ramon has a certain average after 9th innings. In the 10th innings, he scored 100 runs, thereby increasing his average. If I follow the shortcut method, then I get the answer. 100 runs, average is 8 runs, 88 minus 100, that's 12 runs. No, 22 হচ্ছে। 20 innings, sorry, 80, 80, yes, 28. Yes, 28. 28 is the answer. See that I do it without taking x. Okay. May I do it without taking x? Anyone do it without taking the equation? Or follow the equation? Anyone who complete it without equation? Anyone have any idea? Without the equation? No. So no one has idea. So you may follow the similar method, but there is another concept. I try to give that. Okay. Okay. Someone is unmuted. Kindly mute. Okay. See that we because this method is higher class method. This method, this equation formation and solution, this is not for class 5. This is a class 7 and 8 standard problem. So we can solve this without any equation, but in that case the concept is more complicated, but I try to explain this. See everyone, see carefully. In 10th innings, he scored 100 runs. In 10th innings, he scored 100 runs. But the average increased by 8 runs. What this happened? Anyone have any idea? He scored 100 runs, but the average increase. এখানে দেখো average after 10th innings, average is increased
increasing by 8 run, the total, তাহলে after 10th innings the total run increase by 8 into 10, that means 80 run. If average is increased by 8 run, তাহলে total run increased by 80 run, but he score 100 run, so actually run is increased 100, but the calculation is give me the run is increased 80. What this happen? What is the mystery about this? ক্যালকুলেশন কি বলছে 10th ইনিংসে এই যে ইনক্রিজ অ্যাভারেজ ইনক্রিজ বাই 8 রান, তাহলে if I multiply by 10 then we get that the run increase by 80 runs. That is the answer, but he score 100. According to the law, according to the practical sense, the total run increase by 100 runs. Am I right? If I score 100 run in the 10th inning, so total is increased by 100 run, but the calculation is give me the average increase by 8 run, so total run increased by 80 run. Why this difference arise here? That is the main question. If you clear that that মানে কি বলবো confusion, if you clear this confusion, then you clear the all the concept in this question. So this is the question. Understand my question? What is the question? দেখো actually কি হয়েছে, if you know the average, if you know the average is nothing but the run per, বলো স্যার ওটা মানে 80 রানস আছে ওটাকে এভারেজ করলে 80 ডিভাইডেড বাই 10 মানে হচ্ছে 8 8 রানস রান, হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে এভারেজ। average 8 হচ্ছে, total 80 হচ্ছে, but total run he scored 100, so why this total is 80, why this not is 100? So 20 run গেল কোথায়? Where is this 20? Why this 20 run is differ? এটা হচ্ছে question. Why this 20 is less from this 100? এই 20 রানটা কোথায় গেল? Where is this 20? The question is clear? আচ্ছা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, দেখো ভাবলেই বুঝতে পারবে, তোমরা যদি বুঝতে পারো তো ভালো, না পারলেই আগের মেথডটা ফলো করবে। সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাভারেজ? অ্যাভারেজ ইজ নাথিং বাট দ্য রান পার ইনিংস, রান পার ইনিংস। Okay, average is nothing but if the suppose that his average run is 50, that means each innings he get 50, but that is mathematically actually not. So there is average, একটা অ্যাভারেজ ছিল 10th ইনিংস, ধর এটা 10টা ইনিংস 1 2 3 4 5 6, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, সেভেন্থ, এইট, 9 and this is 10th, 10টা ইনিংস, 10টা ইনিংস, 10th, 10th, this is his 10th innings. He already scores some run at unit, some unit, suppose he scored this is the run, ঠিক আছে তো রান হচ্ছে এগুলো। If you see the cricket match, then you see this type building is present in every over, that is denoted the run, তাই না? দেখেছিস না তোরা কলাম থাকে না ম্যাচে, দেখবি দেখেছিস তোরা ম্যাচ যখন হয় তখন এরকম কলাম থাকে, কে কত ওভারে, ধর ফার্স্ট ওভার সেকেন্ড ওভার এরকম রান থাকে, রান এগুলো, হ্যাঁ হাইট। When we make the average, this all is converted to same height, মানে এগুলো কি হবে, কোনোটা একটু উঠবে কোনোটা একটু নামবে, নেমে সেম হয়ে যায়, মানে এটা একটু উঠবে এটা একটু নামবে, হ্যাঁ দিয়ে সব কি হয়ে যাবে, সেম হয়ে যাবে, সেম। অ্যাভারেজ মানে প্রত্যেকটাতে সেম হয়ে যাবে, সেম করে দেওয়া হয়। অ্যাভারেজ মানে উই কনভার্ট টু দ্য রান টু দ্য ইচ ইনিংস উইল বি সেম করে দিলাম, বাট দ্য টোটাল ইজ আনচেঞ্জ, টোটালটা একই থাকবে, হয়ে গেল। এটা যে অ্যাভারেজ, দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ। ওকে, উই ডোন্ট নো, নট গিভেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ, হোয়াট এভার অ্যাভারেজ, আই ডোন্ট নো, দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ।
a certain average innings. It is a 10th innings. So in the 10th innings, I start to score some run. Okay. So if I don't get this average run, আমরা যদি average run পর্যন্ত, if I don't reach this average run, then this is less from the average. সবার জায়গা থেকে সবগুলো রানের থেকে কেটে 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 এসে এইখানে জুড়বে, জুড়ে অ্যাভারেজটা ডাউন হয়ে যাবে। আবার যদি আমি বেশি যদি করি, তো দিস এক্সট্রা রান will be distributed over the each innings. So actually in this case, in 10th innings he score, this is 100, but this extra is 80. Understand? This extra run is 80, which is distributed over each innings. এখানে 8 করে হয়ে গেছে, 8 করে অ্যাড হয়ে গেছে সবার উপরে। কত হচ্ছে? 80 হচ্ছে না? দেখ 8 into 10, 80 হচ্ছে। This is his extra run. So in 100, two part. First part is the average, and second part is the extra run. So আমরা এখানে বুঝতেই পাচ্ছি, so the average, না বুঝতে পারলে চেষ্টা করবি, the average was কত ছিল? the average was ছিল হচ্ছে 100 minus 80, that is 20. So this yellow bar is the average, that is was 20, and the new average is 20 plus 2, that is 22. I think this is more complex from the above method, so we may follow this the ball 80 28 হবে 20, ও সরি 8 রান করে হয়েছে, সরি 2 না 8 হবে, এটা 8 করে হয়েছে 28. this is the answer, sorry, this is the answer. যদি বুঝতে পারিস, if you understand this, then okay, this is a good method, this is a shortcut method. But if you don't understand, you follow this method. This is similar question will be arise in the exam. If in the exam question arise, so this same questions will be come in the exam. এরকম কোশ্চেন আসবে, সেম আসবে, ঠিক আছে? তো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে, এই ধরনের কোশ্চেন আসার চান্স কিন্তু, বিকজ দিস হ্যাভ সাম কমপ্লিকেশন ইন দ্য অ্যাভারেজের কোশ্চেন। অ্যাভারেজের কিন্তু কোনো ফ্ল্যাট কোশ্চেন আসবে না, অ্যাভারেজ আসলে কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন আসবে, কারণ অ্যাভারেজ সো বিগিনার স্টেপ প্রবলেম। হ্যাঁ, I think everyone know average little in your class, 3-4 স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাভারেজ হয়। হ্যাঁ, তোমরা কি অ্যাভারেজ করেছো? মানে তোমরা কি অ্যাভারেজ অলরেডি জানো, না যে প্রথম ক্লাস করছো? কে কারা কারা আছো যে প্রথম অ্যাভারেজ করছো, মানে আমার এখানেই অ্যাভারেজ করছো, ক্লাসে স্কুলে হয়নি, এমন কেউ আছো? তাহলে একটু বলবে, কোনো ব্যাপার নেই, বলতে পারো তোমরা যে আমি অ্যাভারেজ করিনি, আমি এই প্রথম অ্যাভারেজ করছি, এই ক্লাসেই করছি। আই থিঙ্ক ইউ নো অ্যাভারেজ। হ্যাঁ, ওকে, নেক্সট কে গো তুমি? সবাই হাত তুলেছে, এরা কেউই অ্যাভারেজ, কি সবাই কি অ্যাভারেজ এখন করছিস? শ্রেয়ান, উজান, করিসনি? আচ্ছা, স্বপ্নীল, হয়নি অ্যাভারেজ? ও বাবা, অ্যাভারেজ কিন্তু খুব ছোটদের জিনিস, অ্যাভারেজ কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে, মানে অ্যাভারেজ হয়নি, কিন্তু আমি জানি অ্যাভারেজটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে আমি এর পরের দিন এর থেকে একটু ইজি
আমি তো আসলে ভেবেছিলাম তোরা করেছিস, আমি এর থেকে একটু ইজি আবার কিছু হোমওয়ার্ক পাঠাবো, সেগুলো তোরা সব করে ফেলবি, হ্যাঁ, অ্যাভারেজের। কারণ এরপরে আমরা ইউনিটারি মেথড দিয়ে পার্সেন্টেজে চলে যাব। হুম। নেক্সট কোশ্চেনে আসা যাক। এটা খুবই একটা ঝামেলার অঙ্ক আছে। এটা এটা আমি করে দিয়েছি, এটা তুই তোরা দেখে নিবি, 1 2 এগুলো আমাদের সব করে দেওয়া আছে, এগুলো দেখে নিবি ইয়েতে। এটা কর, 13 করাচ্ছি। থার্টিন। স্যার, হ্যাঁ, বলো। স্যার 13 এর অ্যানসারটা বলবো? বলো কত এসছে। 18। হুম। ঠিক স্যার? হুম। স্যার আনসার এলে বলবো? কত এসছে? স্যার 18। আচ্ছা, করছি আমি। লেট, আচ্ছা দেখো, the first number is depend on second number, the second number is depend on third number, the third number is depend on fourth number, so we take the fourth number. Fourth number is x, so the third number
third number is 3x. The second number 1.5 times of the third number. So that means 4.5x. And the first number, is one third of the second number. So that means 1.5x. Okay. Now given that the average of these four number is 10, the average is 10. So the total of these four number four numbers is 10 into 4 is equal to 40. So total of this four number will be 40. So the add, so this the add, we should add these numbers. So x plus 3x plus 4.5x plus 1.5x is equal to 40. So you may add all these. So 1, if x means there is 1 before this number. If there is no number, that means there is 1. So 1, 3, 4.5 and 1.4. So 1 plus 3 plus 4.5 plus 1.5. So if you add it, 1, 3, 4.5, 1.5, add all these. Add means 4 একে 5 একে 6 7 8 9 10 10 10.0, that means 10. So we get 10x. So x is equal to 40 by 10, that means 4. So we get, now the question is find the largest number. So in following this is 4.5 times of x. So 4.5, this is largest. This is largest. This is largest. So the largest number, so the largest number is 4.5 into 4 is equal to 180. Understand? This is the answer. স্যার আপনি যে মাল্টিপ্লিকেশনটা বললেন স্যার পয়েন্টটাকে তো উঠিয়ে দিলেন স্যার 18 হবে স্যার। Oh, thank you, thank you. And 18 হবে, right? 4.5 into 4 is equal to 8. হ্যাঁ বলো। নাথিং স্যার। ওকে। আচ্ছা তোমরা ইউনিটারি মেথড জানো না কে কে? হাত তোলো তো, রাইজ ইওর হ্যান্ড হু ডোন্ট নো দা ইউনিটারি মেথড। আমি জানি। ঠিক আছে, যারা যারা জানো না রাইজ হ্যান্ড, ইউনিটারি মেথড। ওকে।
Yes. So now we start to discuss unitary method. So unitary method not only applicable in a single kind of questions. This unitary method is applicable so many kind of questions. So we start unitary method, that is a large volume of application. Any kind of questions you apply the unitary method. Any kind mean there are so many types of questions where we may use unitary method. ঠিক আছে? চলো। স্যার টয়লেট যাবো? হ্যাঁ যাও। স্যার ইউনিটারি মেথড মানে একটা ইউনিটকে বার করে করা। হ্যাঁ একটা কোশ্চেন দিচ্ছি দেখ। A man earned rupees 20,000 in 8 months. Find his yearly income. খুবই ইজি একটা অঙ্ক, বেশ এমনি এমনি বের করতে পারবি তো। স্যার 20,000 into 8 নো 20,000 into 8 করলে তো মানে এটা এটা টোটালি তো 8 ইয়ার্সেই আর্ন করে, 8 মান্থসে টোটাল আর্ন। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য আর্ন ইন 1 month. So the income and month. This 20, yes, 8 months. How many he income in 12 months? That is the question. This is the structure, mathematical structure of this question. In unitary method you have to structureize এটাকে, যেটা আননোনটাকে রাইট হ্যান্ডে লিখতে হয়, আননোনটাকে লিখতে হয় রাইট হ্যান্ডে, বাট লেফট হ্যান্ডেও লিখতে পারিস, কোনো প্রবলেম নেই। So there are two, স্যার yes বলো। স্যার আনসারটা বলবো? হ্যাঁ আনসারটা বলো, পারা যাবে, আনসার যারা জানে তারা পারবে, আনসারটা বলো।
Then rupees 30,000. আচ্ছা ঠিক আছে দেখো there are two unknown months and income. In these type of questions you should given হ্যাঁ কত হ্যাঁ টেক্সট ওরা ইনবক্সে টেক্সট করে দে মেসেজে হ্যাঁ যাদের যাদের হচ্ছে কারণ আমি যাদের বুঝতে পারছি না তাদেরকে তো বলতে হবে তো ইন 8 month his income 20,000. So in 1 month his income always divide when month is decrease income is also decrease, so that is why when month is 1 we have to divide by 8 and in 12 months his income 20,000 by 8 into 12. So in the first step it will be divide and second step it will be multiply. So we get 30,000. So this is his total income. This is our answer. Okay. Understand the method? In the first step, this step you should divide. This step you should multiply. Multiply. But sometimes that may be convert. Always not divide and multiply এরকম হবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে sometimes that may be reverse সেটাও আমরা করছি কখনো রিভার্স করে দেখি ইউনিটারি মেথডের আবার এক্সারসাইজ একটা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি করতে থাকো কন্টিনিউ পর পর ক্লাস 5 এ ইউনিটারি মেথডে পর 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 এসি না করতে পারো বা সুব্রত করতে পারো পর 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 সমস্ত অঙ্ক করে দেওয়া আছে কোশ্চেন লেখো ওটা পরে হবে বাবা ওটা করতে গেলে একটুখানি ওটা টাইম স্পিড ইউনিটারি দরকার পড়ে না in a poultry there is a stock of food for 250 days of 4,000 hen, but more hens were brought. How long will the stock of food last for the hens? This is the questions. In a poultry, there is a stock of food for 125 days for 4,000 hens. So there are two variable days and number of hens. So we write days and number of the hens. না আমি করছি না আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি so the in the first case number of hens is 4,000 and the food amount of food is fixed. Okay,
amount of food is fixed. আচ্ছা নেক্সট কি হচ্ছে 1000 more hens, so 4000 plus 1000, that means 5000 hens are there. Now how many day will last this food? This is the question. If you think about this, you see that if the number of hens will increase, the food will last for more days or less days. বলতো তোরা? স্যার বলবো आंसर হ্যাঁ না হ্যাঁ দাঁড়া কোশ্চেনটাকে বুঝতে দে। if number of hens will be increased, বাড়ে বৃদ্ধি পায়, if number of hen increase then the amount of food is fixed. So how many day last, that number of days will increase or decrease, বাড়বে না কমবে? স্যার কমবে হ্যাঁ কমবে। তাহলে this is the difference between the first problem and the second problem. That is the main fundamental things in unitary method. unitary method এর এটা main things, ঠিক আছে? তাহলে আমরা লিখব, স্যার অ্যানসারটা বলবো? হ্যাঁ মেসেজ করো, সবাই ইন কল মেসেজ করছে, করে দাও। for 200 4000 hens the food last for 250 days. So one hen the food last for, see there we multiply, this is the difference. Okay, so in the first case we divide then multiply, in this case we multiply first and then we will be divide. These two types case are allies always. This is the two types. ঠিক আছে, আমরা এখানে মাল্টিপ্লাই করছি আর এখানে ডিভাইড করছি। টু 200, so the answer is 200. so the first case এ আমরা divide then multiply because both is the direct relation, this is called direct relation, is month decrease income decrease. But in the second case one is increased and another is decreased. In this situation we first multiply then divide, in the first situation we first divide then multiply. If these two problems are clear then you can do any kind of unitary method. Okay, is it clear everyone? Yes sir. Okay, স্যার একটু জুম করবে? হ্যাঁ may I go to the next?
চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। 12 men can do a piece of work in 15 days. How long will 10 men take to do the same work? স্যার বলো। স্যার এই কোশ্চেনগুলো লিখতে কোশ্চেনগুলো কপি করো। লিখতে পারি? হ্যাঁ লেখো। ওকে স্যার। এই কোশ্চেনগুলো তো তোমাদের কপি করতে হবে, নেই এতে। A man purchased 6 kg Darjeeling tea by rupees 600 and 4 kg Assam tea by 600. Find the cost price of 5 kg of this mixed tea. স্যার এটার মানে 5 কেজি ধান, that 5 কেজি আসাম টি। No, the mixture of 5 kg. We mix this in the same. We mixture this 6 kg and this 6 kg and this 4 kg. We mix up this 6 kg and 4 kg. Then we got
5 kg from this. Okay, this 6 kg and 4 kg mix up, and what is the cost of this mixture? 5 kg. 5 kg of that mixture. Yes, sir. Find the price of 5 kg of that mixture. করলি এটা? So mix the this is the actual uh, so this is the actual mixer weight and the cost. So we have to find the cost of 5 kg. Okay, so weight in kg, and here is cost. So 10 kg cost is 1200. So what is the 5 kg cost? Half.
ডোন্ট নিড টু ইউনিটারি মেথড। 10 হাফ হয়েছে, ওটাও হাফ হয়ে যাবে 600। এই হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay, you may find this filtering method. Cost of 10 kg mixture is 12,000, 1200. So 1 kg mixture is 1200 by 10. So 5 kg price হচ্ছে 1200 into 5 by 10. So 600. That is the answer. Clear? This is a very important question. স্যার এটা তো 10টা 15 অবধি হবে। না, ক্লাস 10টাতেই কমপ্লিট করে দেবো। হ্যাঁ, আমি মানে লেট করে স্টার্ট করেছি মানে 15 মিনিট এক্সট্রা আজকে হবে না। হ্যাঁ, ক্লাস 10টাতেই কমপ্লিট হয়ে যাবে, কারণ অনেকের লেট নাইট হয়ে যায় তো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, আজকে একটু কমই হবে ক্লাসটা। আমি করাতেই পারি 10-15, কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেলে মুশকিল হয় না। আচ্ছা, নেক্সট উইক থেকে ক্লাসটা 7:30-তে স্টার্ট করবো। আমি একটা মেসেজ দিয়ে দেবো, কারণ রাত হয়ে গেলে অনেকের প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, তো 7:30 থেকে 9:30-তে ক্লাসটা কমপ্লিট করে দেবো। ঠিক আছে? তাহলে আই থিঙ্ক অনেকের যে লেট নাইট প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা আর হবে না। নেক্সট উইক থেকে ক্লাসটা 7:30 করবো, মেসেজ দিয়ে দেবো গ্রুপে। This is very important question. The next question: 10 workers can make a machine in 15 days. 5 more workers join after 3 days. Find the total number of days in which the machine will be
prepared? এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। হুম, করলি কেউ? কি করে হবে? এই অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স, 10 workers can make a machine in 15 days. 5 more workers join after 3 days. So see that there 3 after 3 days 5 more workers join. So the whole problem arises for after 3 days. Before these 3 days
the work will be done by these 10 workers, but after 3 days, what happened? Number of workers and number of, হ্যাঁ শ্রেয়ান বলো। স্যার আনসারটা বলবো? কত এসছে? 7 days। 7 days। আচ্ছা আমি দেখি করে, আমি তো জানি না, দেখতে হবে করে, দেখছি। 24 7 এক সেকেন্ড দাঁড়া, দেখি কত এসছে এটা। না 7 days তো হলো না, 7 days কিন্তু আরেকটু ভাব ভালো করে, গন্ডগোল হয়েছে একটু। আচ্ছা, দিস টোটাল ইজ হ্যাপেন ফর দ্য রিমেইনিং ওয়ার্ক, মনে থাকবে, দিস হ্যাপেন ফর রিমেইনিং ওয়ার্ক। Remaining work, so the work already done in 3 days. For remaining work, if the number of works will be 10, then the remaining work will be done by 15 minus 3, that means 12 days. Okay, this all happen for remaining work, মনে থাকবে। This problem arise for not the whole work, this is for remaining work. So for the remaining work, if the number of workers not change, the remaining work will be completed in 12 days, but the number of work is changed, workers is now 5 more available, so 15. So now how many days are required? So 10. Acha, see that number of workers increase, number of days are decrease. So first we multiply, then we divide. So 10 workers complete the task in 12 days. টাস্ক না থেকে রিমেইনিং টাস্ক লিখি, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে, বিকজ হি ডোন্ট ডু দ্য হোল টাস্ক, দ্য remaining task in 12 days. So one workers complete the remaining task in 12 into 10. The first line will be multiplied and the next line will be divide. So 8 days. Okay. So this is for remaining work. So the remaining work completed in 8 days. So total work done in how many days? This is all happen after 3 days. So 8 plus 3 equal to 11 days. This is very very important problem. Yes, Shaurodeep, your answer is right. 11 days. These kind questions is very important for the exam purpose. Okay, তাহলে এগুলো আমাদের কিন্তু করতে হবে।